Kwaro kini machiegni weche manyien mag oimore kamorange weche mopogore kamotingo siasa mamedo tedore ahinya kotenore koda weche mag yiero ma adundo mabende biro timore dwe mar 11 higani kachiel koda yuak ewi tho mar okil Chalo Mbobu kabedo kinde wuok oko mar kwedo wach mar nek makamano ne okil manoneg eyo magalagala yakoromogi mage moko kuom weche mawamiyo pek. If our advocates cannot be protected in this criminal justice system, then it means that those who stand on behalf of clients, those who stand on behalf of members of the public, then there's no one to stand for them. Ukinde obago ng'anyo gwenge mopogore pachoka mar kwedo nek mar okil Kamaloka Chalo Mbobu. Kulikuwa na takataka mingi zimejaa huku mitoni. Na kulikuwa na ufundo ulikuwa unanuka sana. Lakini kwa sasa hivi tumejikakamua, tumesafisha huu ufundo ambao angalau umeenda. Enhigni adek nyakana jatend piny William Ruto ka utelo kaka wuono warango kenge ma osego e reso kor lwasi. Mane jalup jatend piny mar Sudan ma milambo Riek Machar odonjne kod ketho mar nek kaachiel kod rocho ratich oganda. Inyalo tuwa kodwa na mwamaro utimachuo kenari adek au chiel na nono kao kamana waidore mbui mopogore mag oganda tuwa kodwa achiel kachiel mbui mar YouTube, mbui noero mar Facebook, benedo wakanyo mbui mar X, mbui mar Instagram kachiel koda mbui mar TikTok duto Ramogi TV. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako enio kinde o bago ng'anyo mamuol e gwenge mopogore pachoka mar kwedo nek mar okil Kamaloka Chalo Mbobu. Ng'anyo makamano manotelne kod ogaye mar okinde pachoka Faith Odhiambo osiemo wang' sirikal kuom reme tijgi maduong' mar miyo arita oganda jo Kenya. Faith Odhiambo oriwore gi okinde mamoko e kwedo motegno nek mar Mbobu e boma Nairobi kendo jo sirikal mondo ne jogo ma itudo gi nek makamano okawne okang' mager mar chik. Okil Kamaloka Chalo Mbobu ne ochiel gi magina e kor jumani kod jonjore e wang' apaya Mamagadi. If our advocates cannot be protected in this criminal justice system, then it means that those who stand on behalf of clients, those who stand on behalf of members of the public, then there's no one to stand for them. And as the Law Society, we will call out this heinous act. We will call out anyone who tries to put the lives of advocates in danger. Ours is a difficult job. All we require is support. And as the President says, this is not a time that rumors and all sorts of distractions should be thrown at the issue. Right now we want thorough investigations and action taken. Kawadhi nyimeni jatend piny William Ruto kaachiel gi mane en jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua obago rombe mopogore gi jotelo mawuok e kaunti ma Murang'a odiochieng' ma kawuono. E ka jot ma jatend piny koten gi jalupne Kithure Kindiki noromo gi jotelo mawuok Murang'a kotelne gi kod jatend migawo mar lowo Alice Wahome. Mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua bende ne oromo gi jotelo mamoko kotelne gi kod seneta ma Murang'a John Nyutu. Sharon Ong'ao miyowa ler mathoth. Bang' romo kod jotelo mawuok e dhood Advocacy odiochieng' manyoro, jatend piny noromo kod jotelo mawuok e kaunti ma Murang'a e kar dot mare ma Nairobi odiochieng' ma kawuono. Romono ne en mar tego tudruok ma piny owacho nitiere godo kod sirikande mag gwenge. Mimi kuwa rais ni kwa kura zenu. Ama si ndio?
Ama namna gani? Si ni kwa kura zenu? Kwa sababu hiyo ndio mnaketi hapa niwaeleze kura yenu mlinipatia nimeifanyia nini. What have I done with it? Jatend piny oyango dipodo biro medo chwalo dongruoge e gwenge ma pacho kae. Koyango moko kuom dongruoge ma piny owacho chano chwalo e kaunti ma Murang'a. Nasikizeni, mimi nimechaguliwa. Mimi nimekuwa mbunge mara 3. So mtihani ya maendeleo mimi siwezi anguka. Pengine mtihani nyingine. Watu wa Murang'a mliniuliza, tuko na shujaa wetu anaitwa Kenneth Matiba. Mumempatia jina yake hospitali hapa, si ndio? Hapo Makenji. Na nimetoa milioni 200 kuinua hiyo hospitali. Tutawajengea stadium 2. Tayari contractor anakuja stadium ya Mombi. Komachielo mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua noromo kod moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Murang'a kotelnegi kod seneta margi John Nyutu. Gachagua obie oseyo ne romo ma jatend piny nobago kod jotelo mawuok Murang'a e kar jot mare. Kowacho ni romono en mar nyayo mibadhi. So what is happening today in State House is a shame. It's a national shame that State House has become the theater of absurd. It's a center of corruption and money laundering. Public funds are stolen daily and used as bribes to the people of Kenya. The other day, he called the people of Kiambu and spent 60 million shillings. A week after, he called the people of Meru, spent another 60 million shillings. Today, he's going to spend 60 million shillings. He's giving people 10,000 each. That is 180 million. Gachagua oseo jotelo ma Murang'a manochopo kar jot mar jatend piny ni ginandhoge mok dwar ber ne jodak ma Murang'a. So I want to ask the people of Murang'a to take note of their true leaders who are here with me today. These are the true leaders that we have in Murang'a. In equal measure, I ask the people of Murang'a to take note of the traitors in the State House. Those who are selling the people of Murang'a for little money for their stomachs. Jatend piny korka kore oseo jotelo mosebedo ka seyo dongruoge mosebedo kochwalo nyaka nodonje apis. Ochiwo siem ni pogruok mag dhoudi en gino mane orumo e yiero mar higa mar 2022. I have a report card ya kuwaeleza mahali hiyo kazi imefika, na bado niko na miaka 2 ya kunyorosha mpaka ikae sawa sawa. Alafu maneno ya siasa tutakuja kusema wakati yake. Unajua kuna watu wanatangatanga barabarani wakiongea, ni kwa sababu hawana kazi. Mimi niko na kazi ya kufanya. So waendelee kuongea, wacha mimi nifanye kazi ile mlinipatia. Kuna wengine wanafikiria wanaweza kuturudisha kwa ukabila. Mimi nataka niwaambie, kama unatafuta mambo ya ukabila, tafuta dunia ingine, tafuta nchi ingine. Hii Kenya tutashikana vile tumeshikana, kwa sababu kwa umoja wetu, kwa ushirikiano wetu, kwa kufanya kazi pamoja ndio tutabadilisha hii Kenya. Jatend piny osebedo ka romo kod jotelo mawuok e sirikande mag gwenge mopogore opogore mar lero dongruoge ma piny owacho osebedo ka chwalo ahinya to e kinde morwako higni 3 e telo mar jumani. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Erokamano nya Sharon, wadhi nyime kama jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen olero ni OCS manyori kochopo e romo mare Migori ka omer itimone nonro mar obwongo kendo ibiro kawne okang' mowinjore tok mano. Murkomen lero ni nyalo bedo ni nitiere gimarach kod obila no, gima ne nyalo miyo owuoth safar mabor mar biro romo kod jatend migao no kosetiyo gi yedhe mamero ji. Murkomen kata kamano ogolo siem ne apisas matiyo sasa kod yedhe mamero ji kosingo ne jomoyudi biro kawne gi okang' mager mar chik. The OCS came to the meeting yesterday drunk. I don't think that is very normal for someone to come all the way from Timaru all to the headquarters for a discussion with the Cabinet Secretary and Inspector General of Police and come drunk and sit in front. It is not normal. So it means there must be some problem with the officer. And as I've announced many times, the procedure is to first assess the mental health of the officer, to do the necessary medical tests, and then, of course, follow on the history of the officer.
Some cases are just indiscipline. Yeah, it may not have reached a level of addiction. Where it's indiscipline, the disciplinary procedures will take place. The assessment is currently ongoing. The officer was taken for tests in the hospital. And if it's a mental health problem, it will be handled also as a mental health challenge. Of course, that requires some level of reorganization to ensure that the officer to get another officer to do the commanding work, and maybe redeployment of that officer after rehabilitation. Kamano bende jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen osingo mar keto kenge mag kedo kod nok mar arita e alwora ma Nyanza. Murkomen manoromo kod apisas mag arita mopogore e kaunti ma Kisii e romo mar jukwaa la usalama olero ni gwenge mag Nyanza ni kod achudhe maketo ngima oganda kamarach kamoting'o riwruoge mag jonjore masiko mienjo gi nyinge mopogore, joriemb apiko moko matiyo kod apiko e weche mag kuo kod bambo nyithindo matindo kaachiel kod tiasasa kod yedhe mamero ji. Murkomen okwayo ruodhi kanyakla kod jotend siasa mondo nyok obila lwedo e kedo kod njore kendo nyayo chumi mag gwenge ma kamago. Administrative Nasema director of planning kwa wizara. Jukwaa la Kisii, wale maafisa ambao wameandamana na We want to also, the third issue that is of great concern here is defilement. This is a problem across, it's heavy on the western side, where we had passed Jukwaa la Usalama the other week. And this week, from yesterday in Migori and now here, it's also evident that it is a big problem in this place. We want the NTSA to work together with the relevant authorities in county and national government to license the border circles and to regulate and punish those who are involved in criminal activities. All these gangs are being dismantled by the security teams across, and I'm happy with the work that the security team is doing. We have Sungu here, Chingororo. Weche mag siasa ene duond bura mar ODM ochano bago chenro mar welo motelo ne yiero madundo e kind tarik 24 nyaka 27 mar dweni. Men kalore ko jakom mar aput mochung' ne yiero ODM Emilia Wita gi jata tije Oduoro Ng'wen mawacho ni welo go ibiro bagi e yo mahuyanga. Weche mabende ne osir lwedo ko jakom mar ODM Mikae Gladys Wanga mane olero ni ODM biro keto jochung' kuonde duto mantie yiero ma adundo. Ne gilero magi e kinde mane ODM chiwo otiko manyalodia ni jochung' moko mane onge kod jogo malero godo otiko mar ODM e kuonde magichung'ie. And I want to assure the candidates that we will walk this journey to the election together. I also want to thank very much the National Elections Coordinating Committee led by Madam Awita. We believe in you. We know that you are capable so far. You have done a very, very good job. And for the candidates and for the constituencies and wards where we are going to be conducting nominations, for the remaining seats where there is more than one aspirant, I want to assure you that the party primaries will be conducted between September 24th and 27th, 2025. The NEC is fully prepared and will ensure that the exercise is free, fair, transparent, and credible. We are in ODM, and our party is ODM, and it remains so now and forever. And we will support ODM candidates in this election. We will campaign for them. I know the political environment that exists now is called broad-based. But that does not affect political parties. Every political party is entitled to fight for its seat. Kapoto wantiere weche mag yiero madundo ene jodak ma kar chung'od bura mabanisa osechako timo ikruok ne yiero ma adundo kakoromo kuom gigoyo poro ne Ahmed Malim Hassan mar laro komno. Hassan en owadgi manen jaod bura mabanisa Kulo Malim kendo obiro laro komno kokadhi otiko maduond bura mar UDA kochopo dwe mar 11. Kaloro gi jodago Hassan ni kare madhi nyime gi chenro ma owadgi nochako maneno ni dwach jodak mabanisa ochopo kare kendo kaka owinjore.
Tulikubaliana ya kwamba Bare Mahlasam atakuwa ana post, maana yake tumekubaliana kulingana kimila ya Kisomali na vile jamii hapa walikubaliana. Asbanisa constituency wote tulikaa na serikali, tuna support Ahmed Mahlasam ya chama ya UDA Party, ndugu ya marehemu. Sasa sisi tuliona vile tuna support Banisa kwa jumla, hata kama pilot box ya mwingine nakuja, sisi tuliagana kusupport Ahmed Mahlasam kama anapost. Wazee wa komiti wa Gari ambao wamekaa kikao Banasa waliamua na wakasema wamefanya kilia MP yao ambao wamejitolea safari hii ya hii by election ambao wanakuja vile serikali vile IBC ametoa nausia. Tumefanya ni anapost yenyewe kwa jina naitwa Muhammad Ahmed Maalim Hassan. Higni dek koro nyaka ne William Ruto chak tich kaka jatend piny mapachoka kendo singo mar chiwo thuolo mag tije ne rowere. Moko kuom rowere ochiwo pachgi ewi chenro mar climate works mano chaka yanga mar konyo yo makamano. Kaka Ifinya Kidilero, rawere go olore kata bedo ni koro gin gi yor yuto de gier mondo mi omedgi osara. William Samoei Ruto oseromo higni adek nyaka ne William Ruto ka otelo kaka jatend piny Kenya. E kinde mane opedha yanga manifesto mare, nitie gigo ma Ruto nosingo ne oganda jo Kenya mar konyo bero chal mar Kenya kod ngima oganda. Achiel kuom gigo ne en chiwo thuolo mag tich ne rawere. Chenro mar climate works mano chaka yanga mar rango weche mag alwora kod jiwo rawere koro en achiel kuom chenro mosekete tim ma chiwo thuolo go mag tich. Magwenge madandora Bore Nairobi. Rawere gi timo tijegi kaka pile, tije moting'o neno ni aora ma Nairobi kod alwora mare oket maler. Kaluwore gi rawere go, tij climate works jiwo gi mar medo tiyo kendo makonegi kanyo maduong' e ngimagi mar ni sani koro gin gi yor yuto. Nilikuwa tuna apply, bado nilikuwa jobless, nilikuwa nafanya kazi casual, saa zingine napata, saa zingine nakosa. But venye nilipata hii job, nilifurahia sana juu inanisaidia kulipa bills. Inanisaidia kulipa bills kadhaa. Though hata kama kidogo but inacheza part kubwa sana juu at least naweza eka kitu kwa meza. Nijiunge na hii kazi ya climate works tangia last year mwezi wa 10. Imenisaidia pakubwa, manake nilikuwa naishi kwa nyumba tu, sina kazi, wafata saa zingine naenda kutafuta side hustles huku kwa MJE. Unapata kwingine waenda waambiwa ungoje baada ya wiki 2. Sasa unajiuliza wiki 2 utakuwa fanya nini? Inabidi ukae kwa nyumba. Lakini tangia rais alete huu mjadala, hakika umetukuza mahali pakubwa sisi kama wenye tuko ndani ya climate works. Gino machielo marawerego wacho ni miyogi mor kendo medo miyogi mijingo en lokruok magiseneno ahinya to e kinde magisebedo ka gitimo ler mar aora ma Nairobi kod alworane. Since kazi yanze kulikuwa kumejaa takataka kila mahali huko, but venye ilisonga tukakuja tukaanza kuifanya, kumekuwa na change kubwa sana. Sikansi kuna mto sasa ina flow poa, at least sasa kuna mazingira safi kiasi. Mnamo mwaka uliopita kulikuwa na takataka mingi zimejaa huku mitoni, na huku kulikuwa na ufundo ulikuwa unanuka sana, lakini kwa sasa hivi tumejikakamua, tumesafisha huu ufundo ambao angalau umeenda. Mapata kama huku mito ilikuwa imefunga na matakataka, at least tumejituma sisi kama vijana, tumekota hizo matakataka. Sasa hivi maji inaweza tiririka vizuri. Nemoko kuomgi chenro no sechiwo thuolo mar puonjo jodak e alwora madandora ni to gin yore mage maginyalo tiyo godo e neno ni alwora no ler kinde duto. Hii kazi nafanya hapa hata majirani pia wanaona nafanya, so ni kama pia na educate mambo ya usafi, kwa sababu huku chini tunadeal na uchafu, takataka zenye zinatupwa huku, tunaonyesha zinafaa zikusanywe ziwekwe mahali pamoja, na mto pia tuitunze, ni mto yetu inatusaidia. Umetusaidia sana sana youth, women. Unapata wengine pia tuko na watu hii tuna yodo ya school fees, na wengine pia tunasomesha wadogo, ama pia sisi wenyewe tunasoma, so unapata pia at least
tukifanya hiyo pesa inatupea, tuwezi sema ni kidogo, tuwezi sema ni mingi, but inatusaidia. Dwachra were matiyo tij Climate Works en mondo mi piny owacho oyudnegi gigo maginyalo ritore godo kaka yor geng'o tuoche maginyalo gamo e kinde magimulo yugi. Bende kata obedo ni giyudo osara, de giher mondo mednegi osara makamano mar medo siro ngimagi. Watuongeze tu mshahara tu tungependa, alafu watulete protective things hadi uniform. Juu kuingia hapa kutoa vitu na mkono enyewe ni vibaya kwa mikono zetu. Tunaomba at least angalau mtu angalilie tools, glass na tools za kufanya nazo huku kwa mito. Angalau tuweze kukuza na kuhifadhi mazingira ikuwe sawa. Chenro mar Climate Works nochaka yanga tarik 12 dwe mar 9 higa mokalo kod jatend piny William Ruto. Chenro manigeto ni biro rango weche mag alwora, dongruok mar bombe kod gedo gi kungo mar apeini. E kinde manochako chenro no ayanga, jatend piny William Ruto nowacho ni obiro chiwo thuolo mag tich ne rawere e counties duto 47 pachoka. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamana Efinya Kidi wadhi nyime kama josiasa moyiengore riwruok mar Kenya moja odhi nyime kod jiwo oganda jo Kenya mondo bi oter dala jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Kabende giwacho ni onyayo siasa marakwede kendo serem chopo singo manomiyo jopiny kachiel gi nyayo mibadhi. Kagilose kar chung'od bura ma Githunguri, jotelogo kamoting'o nyaka jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna, jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, Kalebamisi Masaboti kod gadhoni wa Mushomba ma Githunguri gisingo mar rakore kod Ruto e siasa ma yiero mar 2027. Jotelogo wacho jatend migawo mar thieth Aden Duale ogwetao kaluwore gi mibadhi mar miyo subtende manyawawa omenda mathoth mag SHA. Giseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom dhi nyime gi rocho ratich oganda ka gitiyo kod obila. Ni moto. William Ruto, ile kitu ulifanya ukahadaa wa Kenya, sisi kama Kenya moja tuko tayari kufanya. Ukiingia kwa misa unanikuta mimi nishapiga magoti hapa. Akitoka church mimi niko na bishop. Akienda kwa sunroof mimi niko kwa sunroof. Akikuja kuongea na nyinyi anawadanganya mambo ya empowerment. Hatukai huko tukilia ati wao mnatoa wapi hiyo pesa? Si tumeonyesha mahali pesa inatokanga. Tuko na marafiki waki-empower, tuna empower. We are saying no to William Ruto because he has failed the communities of this country by violating the Kenyan constitution and killing our sons and daughters who are supposed to be defended to become the future parents of this country. Ulituambia mama mboga atagraduate kutoka kwenye kiosk kisha atakuwa na supermarket. Je, uko nayo hauna? Alituambia mwana bodaboda atagraduate kutoka kwenye bodaboda anunue gari. Uko na gari hauna gari? Bado unasemaje? William Ruto, you are going to be the last foreign president of the Republic of Kenya. Any president who will come here after William Ruto, you will forever serve one term unless you perform. And William Ruto, you are going to be the example of the president. Gikanyo wakaoche ayueyo mokwongo chenro en maro imore nano ka ote mole Facebook kanyo Jimotino wacho ni osedonjo nyargi kevo wacho ni oneno wa live Anyambita nyargi ken wacho ni osedonjo e chenro sama chon kan dandora winji maler Nyawarianda wacho ni sema na donjo nano kanyo kabende jaduong' wodo kwayo wacho ni an kodi kendo neno Ramogi TV maler kan Busia ka Ken wacho ni Nairobi Uruma Kona Lock Susan Nyasema sedonjo chon time kaintire Kisumu Luko Nyango wacho ni Luko Chele mar Nyakach osekete chenro nyaka giko woda sebondori mano Martin wacho ni oneno oimore live anene maler kano ofwanga rongo kama gambo mano avo mitmana tare simfrozo Yugis Nyangela Ramogi TV lera dua mano Elijah Marshall Jakogelo this wacho ni this Jakogelo mar Kogelo Paporiang twist Weche Manyien choponwa yo makare Simfros Kawan kod Nyahago Nyakan Soja Ochingo Kinyi Bari Were kod Nyauyoma Arum Morris Aguny wacho jakano Kimira mar Kodete Junction ase koramana no Weche Manyien magoimore kan Kodete Junction City rokamana nyakumketira Ramogi TV wayo matin waduogi weche manyien mamoko.
to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Timni e nyingi, matiende ni gima itimo ema biro loso nyingi, ka timni rach to nyingi ema kethore. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Teacher beach kocha kure sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni mixes maliet kabisa maglu rumba luo benga kache kora jao maliet kuwo ke ondamo 107.1 FM kar chunja luo kapela nako ni wangne ka wada kocha nyaka wang joy mari Maramogi TV Ibama kaeli Lungani ya boy handsome underwear roji bed and breakfast. Lungani DJ Koloko instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni Ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Geso kangeso saparga chel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda geso kangeso saparga chel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kamwabro budho manyanga yaso kowa kelo ningolo motimo cathedral. See you there. Tiedero Geso kangeso saparga chel mamidhiambo Manaira Movie TV. Machiegni kero nyakora mogi achije mokadek mane tudo gi nek ma kwa Binzaro owethuolo kod doho mamalo Malindi. Jang'ad bura Joy Wasonga ne onyiso achije go kamoting'o Safari Kenga Nzai, Gona Charo Kalama kod Kahini Kazungu Garama mondo chiw copies mag opande maggi, chope apisi mag jalup ruoth mag gwenge gi nyadiriyo juma ka juma, kendo chope apisi mag jotim nonro e burano nyadichiel e juma nyaka chieng' tiek winjo bura margi. Achije adekgo ma jodak kwa Binzaro ne ondhi kod obila kuom uso lowo eka abich ne achich maduong' e nek ma kwa Binzaro mano Shaline Temba ma jotim nonro dwa ni ogeng'ne kuom thuolo mar ndalo 60. Magi timore kinde ma apisi ma jominy buche lieko ni nyalo bedo ni nitiere liete mamoko marito mondo mi ochak kuny.
Kawadhi nyime ni jagoro mongirore migao mararita Laktar Raymond Omolo otimo limbe alap ma idhokwe kaunti ma Kitui mar chuo wang'e egedo mar alap ma kamano madhi bago nyasi mar mashujaa ma higani mano tarik 20 dwe mar 10. Laktar Raymond mane otene limbe makamano ko jatend obila kaunti ma Kitui Kipchumba Ruto tendarite sub counties ko jotend loch nanga oyango ni gedo mar alap ma idhokwe osechopo 80%. Ken kod geno ni 20% modong en mana goyo tado. Kopogore gi gedo mar alapno, chenro mamoko mar konga paya mabor romo kilomita 10 matudo alap ma idhokwe kod kar jot matin mar ker ma Kitui bende ni tielo mogik. Laktar Omolo opako kang mar tero nyasi makamaga gwenge mopogore ma pacho ka kaka yo mar cholo dongruok e tunge Kenya duto. I am happy to report that the progress in preparation is actually on course. There's been very good collaboration between the national government and the county government of Kitui, led by the governor. And as we are here today, this is the main venue for the Mashujaa Day celebrations, which is the stadium, and the progress of its development is actually ahead of schedule. At least 80% of the work has been done. We have less than 20% of the work to go, which is largely on the roofing for the stadium. In other places, we've had celebrations minus the roof in the stadiums. So for the people of Kitui, this is going to be a major event, and also just to call on the residents of Kitui and the rest of the country to get ready to come to Kitui, Thokwe Stadium, for the Mashujaa Day celebration that will be happening on the 20th of October. Our expectation is that after Kitui, we will be going to Murang'a, and then, of course, the rest of the country. And this is to just expand the scope of interaction and also the spirit of celebration beyond Nairobi, like it was the tradition before. Kawo Kitui wadhi nyake county ma Kisumu kama jatend boma ma Kisumu bala wanga yango chenro magin godo kaka ten boma no eneno ni omed chwalo boma ma Kisumu era ng'iny mamalo mondo med bero kara med bedo ng'ala ma nyime kaka chiel kuom bombe mabeyo e pinje mag Afrika. Kane losero madhi nyime boma ma Kisumu ma okelo kanyakla jotend bombe ma opogore pinje Afrika ma otisi ni Aska Summit, wanga wacho ni boma ma Kisumu biro mana yawre malach ka ochane maber. Bedo bende gin kod paro maneno ni omanjo ket mwandu mondo gede dho wedhe mag nam lolwe anyato gero kuonde yueyo kaka magawa. If you go to Dunga area, you go to Nalenda area, you'll find a lot of informal settlements with the usual traditions. Most of these were homes where they stayed, they grew up, so they still practice so many things around there. What we have proposed, which is yet to get to cabinet, which I'm yet to present to the board, I think it's time that we, as a county, buy off these people to ease and give space for the waterfront and let them settle in other places so that we can have investment at the waterfront. But the notorious sectors that keep land vacant are the government sectors. We have Arena Estate, that is a government land being wasted. We have Kenya Railways. Kenya Railways is now the worst. If you check the CBD downtown, Kenya Railways still own a huge parcel of land there with old railway buildings. So these are the pictures of what still Kenya Railway owns in Kisumu. So I want you to ask yourself, with this kind of buildings of Kenya Railways, do you think it will help this city as a smart city? Kaporonti kaunti ma Kisumu ene jotelo ya aluora makaluo medoro ote makwe achiel mar oganda kod sirne rowere gwenge mapacho kam. Magine obedo thuond weche e kinde ik mar Mama Sarah Oron ma en min jaod bura ma Kisumu Central Laktar Joshua Oron. Jotelogo bende ne omedo chung margi e siro piny owacho mar Broadbase kagi wacho ni osekelo kwe dongruok achiel kod achiel mar oganda jo Kenya. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth kowuok Kisumu. Miche gi miche mag joywak ne oyuoro e iko mar Elda Mama Sarah Oron e sub county Manyando.
Kapok gweno ne omuonyo law, nyasi mar ikno ne olokore siasa, kuma jotelo kane loso ne gijiwo kwe kind oganda, chogo tije kod lwasi makare ne rowere kaachiel gi achiel mar oganda jo Kenya. Seneta ma Kisumu Tom Ojienda ne okwayo oganda duto mondo nyakwe kod achiel kowacho ni piny owacho mar Broadbase ne ochuogi mondo otiek chutho, sigu, akwede kod midhiero duto mabiro nikech weche siasa. Leadership is good leadership when it has results or outcomes. Bishop, when you pray, I hope that you pray for this nation to stick together so that we can have leadership that is productive, leadership that builds, leadership that will see this country to the next level. And that is why some of us, and all of us, I'm sure, support a Ruto-Raila alliance for 2027. Jotelo mamoko, moting'o jod bura Aduma Owuor kod nyawadgi Rosa Buyu to ne otielo dwaro mantie mar siro rowere e lekgi kendo puonjogi dak gi luor ne ngimagi makiny. Many of our youths who are disciplined have succeeded. So I want to use you, the one we must have discipline. Kiringato tikodu, metemgi marankyonge discipline. You must have youth groups. Nyaka ubed organized, and you must have an agenda. Korka kore, jod bura maseme James Nyikal to ne ojiwo oganda jo Kenya mondo ne ondikore e okuma manyien mar thieth mar SHA kaka yor bero chenro mekgi mag yudo thieth makare. SHA ok timne jatelo. SHA itimo ne jopiny. Miyo an gima nyawacho ni jothurwa, wadonja e SHA to wang'e ni pod ochendo, to wan gi chuny mar lose mondo ti nikech ok en mar party, ok en mar ukabila. Ng'ama osethiedho ji ema ng'e gi igi ka ng'ato tho e lweti. Oronto ne odwoko erokamano ne oganda kuom ne yuore kendo miye sir e sach kopo mogik mar min mare, kama bende ne okawo thuolono mar puoyo tend William Ruto tok higni 3 nyaka ne okawo telo. For me, the scorecard is good. Good or not good? Good because I'm seeing roads being done. Good because I'm seeing schools being built. Good because I'm seeing employment opportunities for our people. Good because I'm seeing in my constituency things that I may not have had as an MP in that constituency. For that reason, I thank the President and His Excellency Raila Odinga for joining hands to give us a broad-based government, a government that is working for us. Working for us. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyando, Kisumu County. Erokamano nya Millicent wadhi nyaka kaunti ma Migori kama laboratory makonyo e chiwo nonro mag gwenge ma oting'o gik ma itimo e lope mabende dhongere dendo ni Geospatial Information Management System magedo mar osir kod riwruok mar Food and Agricultural Organization kata FAO ka otero kod riwruok mar pinje jorochere mabere ong'ere kaka European Union ochako tich ayanga e kaunti ma Migori. Jafwambo mar Roger Juma nigi ler mathoth kowuok e kaunti no. Laboratory machiwo nonrogo mag gwenge mabende ong'ere kaka Geospatial Information Management System magedo mare omonjo mene mar $20 mano yawa yanga kod jalup gavana Migori Joseph Mairi igeno ne dhi kelo dongruok e sectors mathoth ma oting'o thieth, pur, kedo kod midhiechego mag apoya kod mamoko. We have already given out here the support that is about 20 million. We are adding, on the request of the county, 2 more stations to Migori County. And once that is in place, which already we have agreed on, we are going to the next stage, which already we have started, which is to build the capacity of the county. This project has a huge potential, one in resource management, a second and also service provision. Because as we have discussed, we are going to expand this project to where that is going to help us manage our health facilities. When it goes to agricultural, so far we have mapped the farmers, the land they occupy, and what they are doing in the field. Mairi wacho ni kuom ranyisi ka okalo kuom laboratory ni sani yot mondo ging'e kwan jotuo osiptende duto e kaunti ma Migori chieng' ka odiechieng' ng'eyo ka yath nitiere kod mamoko e sekono mar thieth. So far we have mapped the location and the capacities of our health facilities.
But we want to go now where we'll be getting real-time data from our facilities, for example, in terms of drug dispensing to the patients, the number of patients. Kao kalokum laboratory ni, igeno, inondo magwidhieche magapoya, to ahinya piyo ula, maos biro kadore jigwengo mag Nyateke, bende dhi yudore wang' sa, mondo koro konyo Uganda, kaachiel kod piny owacho, iketo ikruok makare. And especially now we are going to link this GIS lab with the climatic weather conditions so that it helps us. When it is rain season, we know these areas we are targeting, these areas are prone to flooding. Then how do we advise our farmers to the safe places where they can be at the particular moment? So it's going to help us manage that. Hamisi Mumati Rogno, Mar Food and Agricultural Organization Katafao, watch ni keto laboratory ni, e county mamigori kod counties moko duto, e piny Kenya, mondo koro kony, e jiwo, weche mag pur kod mamoko. Partnering with the European Union, we embarked on a journey to digitize the agriculture and rural development sector in Kenya. Through this particular project, which is the land governance, our focus is on those factors that really don't free up land, which is a factor of production, so that it's available and made production of in the best way we can. Mwacho, negi sechiwo tiegruok, kendo gidhi nyime kod medo chiwo tiegruok ne jotije mag counties, mondo gibed kod lony mowinjore, maginyalo tiyo godo e tayo laboratory ni. So one area of ensuring sustainability is that you have qualified personnel that are going to deal with this particular facility. And I can see that trajectory is very well clearly defined here in Migori County. The second area will be on this equipment as they've been given. And you can see they are being, they are in a very good protected space. So that means they will continue. But then the county, and which I know they will do, have to really come up and match Subway by making sure they institutionalize the management of the JS laboratory. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi nyake piny mar South Sudan kama kion ko kwako pinyno mar Sudan ma milambo bang' ten Salva Kiir lando ni giyawo bura ne manen jatend piny mokwongo Riek Machar matemo loko loch kod nek mag dhano mag Alamoro. Kaluoro maduong' en mano mar muoch mar lweny mag dhoudi e pinyno. Piny Sudan ma milambo osebedo ka gi kwe kuom higni mogwaro bang' kedo kogno winjruok mar kwe higa mar 2018. Gino manochungo lweny mane okelo tho mag dhano 400. Jafwambo marwa George Aoko nigi ler mathoth. Gachegi mag jolweny matekogi ng'eny otenegi ngapaya maduong' mochomo dala jalup jatend piny mokwongo ma Sudan ma milambo Riek Machar. En ranyisi mar ywaruok mapek, gino mokelo luoro kod kihondko e boma maduong' ma Juba. Apisas mag jolweny obedo kicha mar neno ni arita ojiwo e boma ma Juba kod alwora mage mar gayo tulo makidek muoch bang' sirkand Salva Kiir tudo Machar gi ketho mar temo loko loch, nek mar jopiny kaachiel kod rocho ratich oganda. Machar itwani ne onyayo kendo chulo kweth jonjore midendo ni White Army mane omonjo kambi jolweny mar Al Nasir kendo nego ji 250 kaachiel kod general mar jolweny dwe mar adek higani. The accused persons are as follows, and they are 8 in number. Number 1, Dr. Riek Machar Teny Gorgon. Machar man jatend duond bura makwedo piny owacho mar SPLM-IO osebed kigeng'one e dalane chakre dwe mar adek higani kane omake. So based on evidence, the following charges were prepared under South Sudan laws and applicable international laws. 1, murder. Jaloso mar Machar, Pokpoth Baluang, okwedo kwetho makamago kotuani mano chenro mar piny owacho temo ruocho winjruok mar kwe ka SPLM-IO to koni mago manafiti na mag siasa kendo temo ruocho winjruok mane otim higa 2018. SPLM-IO chiwo siem ne Salva Kiir ka ginyise ni onge kod mbii mar telo ne Machar. Dhano 400 ne onegi kind higa 2013 kod higa 2018 ka ji mamoko maromo 2.5 to ne odare miechgi kaluwore gi lweny mane omuoch bang' kane oriembi Machar e tich kaka jalup jatend piny. Winjruok mar nyayo kwe higa 2018 emane okweyo lwenyno mochuo gi thuolo 5 mag jalup jatend piny. Bang' mano, Laktar Riek Machar ne ochako donjo e sirkal kaka jalup jatend piny mokwongo e sirkand Salva Kiir. George Aoko, Ramogi TV.
Erokamana ya George Aoko wadhi yueyo marariyo chenro en maro imore okoth onjiko wacho neno Ramogi TV yo makare edera marunga ka wach mar yiero mar ODM no to ka jotelo mane oyiergo okoneno matut to gidhi wito kombe mang'eny e yiero matindo. Erokamano Rafael Omondi wacho Rafael kawuok Bondo e gweng' mar Kibuye aneni maler Ramogi TV ler mokalo Asembo got Bondo kae mano dongo wuod Asembo Jangoma anenu maler Ramogi TV ler St Mary's Luak Girls High School mano Dr. Ben Maina kabende menga wacho ni imore kuom ng'wono Nyasaye kan Dr. Ben Maina bende wacho neno wa kaunti St Mary's Luak High School okwayo rais mondo kel dongruok ne jo Nyanza ko wacho kanyo ni kwe ema dwarore. Nyakaramogi aneno ka ote machielo donjo kae kowuok kuom Jaro Soja wacho ni kinane ni maber kantier Gor Mahia State House Nairobi. Sifuna Oakland alanda ni osewuok e ODM yawa ere kaka Sifuna nyalo leo ma ok odhi e nyasi mar ODM mane timre kawuono ni odhi pidho avocado gi dhunguri gi wa Mushombari. Sifuna nitie ODM koso onge mano penjo kanyo mar Green Army Chief mar Gor Mahia mano kanyo ero Jaro Soja. Nyakaramogi wakaw yo machielo sa en 3 gi dakika 43. The world slows down, and in the quiet, we find each other again. We laugh louder, we love deeper, we reconnect with friends, with each other, with ourselves. This is the low season, the season for connection. Rediscover your partner over dinner by the ocean in Diani. Sing and laugh with friends on a self-drive safari to the Mara. Unwind as a solo traveler, journaling by a fire in Elementaita. Or finding calm with a massage overlooking Lake Nakuru. Because travel isn't only about where you go, it's about the people and the moments you take with you. This is the season for you. Visit VU Travel and let's plan your low season travel. VU Travel. Let's plan your story. Dhako muol kadonjo matiende ni bedo ni ng'ato ling e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol samoro en kod kido mamoko. Sayudo nyodo ni kelo nyako chia cholokore nede lunga ni sandi nango nyako chia ni giere kondo jalo siko kachandi gimon nyako chia utemo ka seche mokagongo na terie nala imos babana batimaya kaeli longe samora bedo pinyi ndara Mondo yud thuma mar era machon kaka skiza tune mari dial star 860 star 416 hash. Ramogi TV e od jothumbe duto. Eruru kamano. Bounce when I come through. Hit y'all with the 1-2. Freak y'all niggas out y'all. Mili yetu tushukuru, bila habitadhuru. Kutoka huko Samburu, hadi kule Buruburu. Chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Machiegni pa tuke tim Kenya jotugo manyiri ma igini piny mar 20 Rising Starlets dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne tuke mag manyo tiko tuke mag pinje mangima e higa mar 2026. Tim no ma itayo gi kocha Jacqueline Juma biro rakore gi tim mar Ethiopia e tielo ariyo. Piny mar Ethiopia gi pachoka ka jaloch biro goyo kang mar donjo e round machielo.
Tielo mokwongo ibiro tugi e kind tarik 19 kod 21 dwe ni e piny mar Ethiopia. Kalap manyayo biro bago tielo mar ariyo e kind tarik 26 gi 28 dwe ni mar 9. Ethiopia si timu rahisi, tushaicheza nao under 17 which players wao under 17 pia watakuwa wengine, so haitakuwa rahisi. Tuliwin, pia sisi tunajikaza sana tushinde kama last when tulishinda. Mimi mudia kama nasema imekuwa poa, tulipata watu wameanza na walikuwa wameanza in high tempo, na pia sisi tumekuja tukakatch up na tukaendelea na hiyo speed yenye walikuwa, na sasa pia hiyo speed inaendelea kusonga juu, na najua kila mtu ana work hard. Kwa sasa hivi wenye tumeanza training, tumeanza on a high note juu timu tunaenda kucheza nayo si rahisi na si ngumu. Opponent mwenye atashika tactics vizuri ndo mwenye atapata good results hiyo game. Tilamugik mar lig maduong' mar tuke rugby dala 7 ibago odiechieng' makiny nyaka Jumapil lap mamboleo kaunti ma Kisumu ka tim mar KCB nigi geno mar kawo kombe maduong' tok tuke ma gorumo. Tim mar KCB RFC ma omako thuolo mokwongo e chung' mar timbe nyaka sani nitiere pool C kama bedo ting'o timbe kaka Mwamba RFC, Omboys RFC gi Embu RFC. Pool B oting'o tim mar Daystar Falcon, MCAC Rugby, Kenya Harlequins kaachiel gi tim mar Nonde Scripps. Kabra Sugar, Catholic Monks, Masinde Muliro kaachiel gi Nakuru RFC nitiere e pool A e kinde ma jobag tuke gi Kisumu RFC nitiere pool D kama bende nigi timbe kaka Impala RFC, Menengai Oilers kaachiel gi Strathmore Leos. Tim mar Chapadimba All Stars nobilo goch margi kuom thuolo mokwongo e piny mar Spain tok yawuot Chapadimba logi club mar Ades Sabinanigo gonde 2-1 e alap ma Weska Academy Grounds. Emmanuel Essel nolone club mar Ades Sabinanigo gol margi mokwongo dakika machuok kapok jatugo dhi yweyo kapok jatugo Mario Fernandes medonegi mar ariyo dakika mar 52. Armstrong Mondi kata kamano noyudone yawuot Chapadimba All Stars gol mar yweyo piwang'. Komachielo nyi Chapadimba All Stars nologo gonde 4-1 gi tim mar SD Westcam nyithindo ma yawuoyi ma gini e bwo 14. Tukego mago osiep ne omiyo timno mar Chapadimba All Stars thuolo mar yudo puonjruok mathoth e limbe margi ma osechopo e ndalo mar 4 e pinyno mar Spain. Leo imekuwa poa. On youth football we do say that we don't lose matches. We just check on the score sheet. It is 2-1, but in football mentality, we are the winners because if we check on the chances, then we were under 20. Most so the other team is the senior side. Komachielo riwruok matatu ke mag cricket e pachoka wito oko sir mane riwruogno yudo kowuok kuom kambi Arena of Sports mane gedo chiro tuke mag cricket e pachoka kochakore dwe mar 11 higani. Komachielo giyango ni komiti moyiedhi mabiro kelo kwe kendo keto winjruok e riwruogno. The board is made up of individuals. The board is an executive board. The board decides the track that they're going to go down. So we'll have a meeting, right? And the board will make a decision on which way to go. So it's not that we don't want cricket. We want people to play cricket. And what's glossy about this whole tournament is the amount of figures that are being bandied about. 200 million, 300 million. I love that. So I love that. It's music to my ears because I have trouble trying to get money. So it sounds good. But is it practical? Is it authentic? Is it real? Victor here is talking about, what did you call them? Match fixers. So you have to look into all that. And the ICC looks into that as well, right? And decide, are we going with this or are we not going with it? But if you can come up with 200 million and you're genuine, then we'll take you as our sponsor. Nyakoromogi mano bende thuolo mane wan gone weche manyien mago imorano ka ote molokae na ba marote machuo ka ilo ramogi an min joy ka ukanya mwasangore ramogi mora mateka mosomino nyaero gi wuode Kidas ramogi TV ma wino janabi kanio yani Masai an gi mora chiel kende emalitna ni every month imedo mafuta ngima medo mana edho to kata jo piny yuak to pith nyadundo PR school
Ramogi TV and Wycliffe Samuel kawuok Maseno aneno habari mos kendo waluwo chenro achiel kachiel lakini koyona eni mondo MP ma Kisumu West Honorable Rosa Buyu olosno ndara ma Maseno opasi buru gi chuodho nego wayawa. Ramogi TV and Tom Ogoya Sure man nyaka channel Ramogi kaka ler Ramogi TV ler Ramogi TV ma wino janabi paroni ote mara wino janabi asomo kanyo oimorema Michelle kawuoka krao amosoma mana kod babana kani kakrao e Migori County mama ma Okwambo wana Ramogi TV eyo maler oimorean obanda kawuoku Loma awinji eyo makare nyakaramogi adwani moromi alore gi kanyo weche manyien mago imore romo mana kod kanyo mane thuolo mane wantiere godo sa adek osekalo gideka 52 en thuolo mar Ramogi Night kamano ka DJ Kolo kachiel kod Ang'inja oseikore ne chenro mabiro mane thuolo ni to kaka watieko weche manyien mago imore erokamano nyako mbudho kodwa e chenro ni nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Wilson Ochuka.